Welcome to our online English class. Online English practice wbbse বোর্ডের সেট নাম্বার 4 মার্কস আজকের পুরো কোয়েশ্চেন সেটটা ফুল কোয়েশ্চেন সেটটা will be on 90 marks 90 মার্কসের সিন আনসিন গ্রামার এবং রাইটিং নিয়ে এই প্যাসেজে আমরা আলোচনা করব। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। ফার্স্ট সেকশন এ তে রিডিং কম্প্রিহেনশন সিন প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে। Question number 1. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. Sami went to school feeling that he was the worst boy on earth. So this passage has been taken from Father Self, written by R.K. Narayan. Now the passage is from Sami went to school feeling that he was the worst boy on earth. His conscience bothered him. He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate. He felt he had mixed up the real and the imagined, so he stopped on the roadside to make up his mind about Samuel. Samuel was not such a bad man after all. Personally, he was much more friendly than the other teachers. Sami also felt Samuel had a special regard for him. His head was dizzy with confusion. He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. The more he thought of Samuel, the more Sami grieved for him. To recall Samuel's dark face, thin moustache, unshaven cheek and yellow coat filled Saminathan with sorrow. Okay. So, from these passages, questions are given below. First, A. Write the correct alternatives to complete the following sentences. Sami considered himself to be. Sami নিজেকে consider করেছিল। কি consider করেছিল? অপশনগুলো দেখি। ইনডিফারেন্ট বয়, ইনডিফারেন্ট মানে হু ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন এনিথিং, অর্থাৎ উদাসীন একটা ছেলে। ইন্টেলিজেন্ট বয়, নিজেকে বুদ্ধিমান ছেলে হিসাবে ভেবেছিল। ব্যাড বয়, খারাপ ছেলে হিসাবে ভেবেছিল। গুড বয়, ভালো ছেলে হিসাবে ভেবেছিল। আমি পার্টিকুলার সেন্টেন্সটা যদি দেখি তাহলে দেখব যে সামি ওয়েন্ট টু স্কুল ফিলিং দ্যাট হি ওয়াজ দ্য ওর্স্ট বয় অন আর্থ। So what will be the answer? The answer will be C. Bad boy. Okay. Next. Sami stopped on the roadside. Sami roadside e থেমে গিয়েছিল। To make delay, দেরি করার জন্য। To wait for his friend, তার বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করার জন্য। টু টেক এ ডিসিশন, একটা ডিসিশন নেবার জন্য, একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। টু প্লে উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলার জন্য। পার্টিকুলারলি যদি দেখতে হয় সেন্টেন্স তাহলে দেখব যে এখানে বলা হয়েছে হি স্টপড অন দ্য রোড সাইড টু মেক আপ হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট স্যামুয়েল। মেক আপ হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট স্যামুয়েল মানে টু টেক এ ডিসিশন অ্যাবাউট স্যামুয়েল। ওকে, সো দ্য আনসার ইজ টু টেক এ ডিসিশন। While thinking about Samuel সম্পর্কে ভাবার সময় Sami was filled with, সেন্টেন্সটা ছিল টেক্সটে, Sami was filled with sorrow। এখানে আনসার অপশনগুলো দেখা যাক। চেয়ারফুলনেস মানে আনন্দ, সরো মানে দুঃখ, ইরিটেশন মানে বিরক্ত, নার্ভাসনেস মানে হচ্ছে নার্ভাস হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আনসার উইল বি অপশন নাম্বার বি, সরো। All the allegations against Samuel were raised by, সমস্ত অ্যালিগেশনসগুলো, all the allegations against স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে সমস্ত অ্যালিগেশনসগুলো were raised by, তুলেছিল কে? দ্য স্টুডেন্টস, ছাত্রেরা। দ্য হেডমাস্টার, শিক্ষক মহাশয়। স্বামীনাথন না গার্ডিয়ানস? আনসার হবে স্বামীনাথন, বিকজ the story is about the matter of Saminathan. As to Saminathan's recollection, question number 5, as to Saminathan's recollection,
স্যামুয়েলের কি ছিল? এ ক্লিন সেভড ফেস, পরিষ্কার কাটা মুখমণ্ডল। স্টাবর্ন, কাটা মুখমণ্ডল মানে হচ্ছে দাড়ি গোঁফ কাটা। স্টাবর্ন মুস্টেক, মানে একগুয়ে একটা মুখমণ্ডল। বাটারলি মুস্টেক, মাখনের মতন মুখমণ্ডল। না থিন মুস্টেক? ইট ইজ ক্লিয়ারলি দ্য আনসার উইল বি থিন মুস্টেক, কারণ পার্টিকুলারলি আমি দেখব এখানে লেখা আছে, দেখবে যে দ্য স্যামুয়েলস ইজ থিন মুস্টেক। ওকে, নাও বি, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশনস ফ্রম দ্য টেক্সট। এই টেক্সটের থেকে আমরা ইনফরমেশন নিয়ে এই সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করব। সামিজ হেড ওয়াজ রিলিং উইথ, সামির হেড রিলিং ছিল অর্থাৎ ডিজি ছিল কি নিয়ে? এক কথায় সামিজ হেড ওয়াজ ডিজি উইথ কনফিউশন, সুতরাং আনসার হবে কনফিউশন। সামিজ হেড ওয়াজ ডিজি উইথ confusing. The answer is confusion. Okay, okay. Next, precop conscience. Precop conscience, conscience এর যে খোঁচারা সেটা তাকে কি করছিল? The answer will be bothered. Answer will be bothered, অর্থাৎ the precop conscience bothered him. Next, স্যামুয়েল বিহেভড উইথ হিজ ফ্রেন্ড। স্যামুয়েল তার বন্ধুর সঙ্গে, স্যামুয়েল তার স্টুডেন্টদের সঙ্গে আচরণ করতো ইন এ ড্যাশ ওয়ে। পার্টিকুলার সেন্টেন্স আছে, হি ওয়াজ মাচ মোর ফ্রেন্ডলি দ্যান দ্য আদার টিচার্স। ওকে, যেহেতু এখানে মাচ মোর ফ্রেন্ডলি কথাটা আছে, সেহেতু আমি এখানে আনসারটা লিখব ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে। So the answer is in a friendly way. Okay, next, write true for true and false, F for false statements. Substantiate our answers with supporting sentences. Sami had mixed up two opposite types of feelings in his mind. এই কথাটার অর্থ হলো সামি মিক্সড আপ করে ফেলেছিল তার দুটো বিপরীত ধরনের ফিলিংসগুলোকে, তার মনের মধ্যে দুটো বিপরীত ধর্মের ফিলিংসকে। হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্স আছে, হি হ্যাড মিক্সড আপ দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য ইমাজিনড, তাই না? পার্টিকুলারলি যে এখানে আমরা পাবো হি ফেল্ট হি হ্যাড মিক্সড আপ দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য ইমাজিনড। এই সেন্টেন্সটার উপর ডিপেন্ড করে আমি বলতে পারি, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা আমার কাছে কি হবে? দিস সেন্টেন্স উইল বি আওয়ার সাপোর্টিং সেন্টেন্স। সুতরাং আমি সাপোর্টিং সেন্টেন্সে লিখব যে হি হ্যাড মিক্সড আপ দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য ইমাজিনড, দিস ইজ দ্য আনসার। ওকে, সুতরাং আনসারটা ক্লিয়ারলি ট্রু হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, Sami himself was not quite sure about the allegations raised against Samuel in the letter. Sami himself was not quite sure, নিজেই নিশ্চিত ছিল না about the allegations, এই অভিযোগগুলো সম্পর্কে, raised against Samuel in the letter. টেক্সটে যদি যাই তাহলে দেখব একটা সেন্টেন্স আছে, হি ওয়াজ নট অ্যাট অল শিওর ইফ হিজ ডেসক্রিপশনস অফ স্যামুয়েল হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট, তাই না? অর্থাৎ ডেসক্রিপশন মানে এখানে যে অ্যালিগেশনসটা সেটা সম্পর্কেই বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু আরও ক্লিয়ারলি বলতে গেলে একটা সেন্টেন্স আছে, হি কুড নট ডিসাইড ইফ স্যামুয়েল রিয়েলি ডিজার্ভ দ্য অ্যালিগেশনস মেড এগেনস্ট ইন দ্য লেটার। এই সেন্টেন্সটাকে আমি এর সাপোর্টিং সেন্টেন্স করতে পারি ট্রু বা ফলস লেখার ক্ষেত্রে। কেন? কারণ এই সেন্টেন্সটাতে দেখো যে বলা হয়েছে সামি হিমসেলফ ওয়াজ নট কোয়াইট শিওর অ্যাবাউট দ্য অ্যালিগেশনস রেজ, সে নিশ্চিত ছিল না। এখানেও সেটাই বলা আছে যে সে নিশ্চিত ছিল না। অতএব আমাদের আনসারটা আমরা এখানে করব ট্রু। ওকে, সো দ্য আনসার ইজ true. Sami himself was not quite sure about the allegations raised against Samuel in the letter. Now, question number 2. This is from the poem, and I think this poem is Fable, written by Ralph Waldo Emerson. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter Little Prig. Bun replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spear.
and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. Now, আমরা multiple choice question করব first. Write correct alternatives to complete the following sentences. The mountain is not even 1/3, 1/4, half, 2/3. The answer will be half, কারণ বলা হয়েছে half so spry. Next, the former called the latter little prig, অর্থাৎ former বলতে mountain কে বোঝানো হয়েছে। এখানে কোয়েশ্চেন বলা হয় যে the farmer in the poem refers to the poet, squirrel, snake or mountain. The answer is undoubtedly mountain. The squirrel is full of, squirrel কিসে ভর্তি ছিল? নেগেটিভিটি, ডিসগ্রেস, স্প্রাই, জেলাসি। নেগেটিভিটি মানে নাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি, ডিসগ্রেস মানে হচ্ছে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি বা খারাপ কিছু অথবা অপমান বা সেম লজ্জা, স্প্রাই মানে হচ্ছে এনার্জি, অ্যান্ড জেলাসি মানে হচ্ছে হিংসুটে আচরণ বা হিংসা। দ্য স্কুইরেল ইজ ফুল অফ, তাহলে স্কুইরেলের মধ্যে কি ছিল? নেগেটিভিটি ছিল না, ডিসগ্রেস ছিল না, যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্প্রাই। দ্য আনসার ইজ স্প্রাই। দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ, এই কবিতার সুরটা কেমন? হিউমারাস হাস্যকর, স্যাটারিক্যাল বিদ্রুপাত্মক, ক্রিটিক্যাল সমালোচনামূলক, ফানি মানে মজার। I think it will be critical because this poem gives us much lessons has been given in this poem. যথেষ্ট লেসন আমাদেরকে এই কবিতায় দেওয়া হয়েছে। That's why this is critical. Now we will write down the 2 marks questions now. What differences, কোন আলাদা জিনিসগুলো বা কোন পার্থক্যটা do you find, তুমি খুঁজে পাও, between the mountain and the squirrel? মাউন্টেন এবং স্কুইরেলের মধ্যে কোন ডিফারেন্সটা তুমি খুঁজে পাও? এটা খুব ইজি, বিকজ ডিফারেন্স অনেকগুলোই আছে। মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ বাট দ্য স্কুইরেল ইজ ভেরি স্মল। ওকে, ফার্স্ট আমরা ওটাই লিখি। দ্য মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ অ্যান্ড দ্য স্কুইরেল is doubtless very small. Okay, doubtlessly কথাটা ব্যবহার করতে পারি, doubtlessly very small, full stop. আমরা আরেকভাবে লিখব, the mountain is not half so spry as squirrel. Full stop. এই দুটো সেন্টেন্স মূলত এই ক্লিয়ার এই মানে যে প্যাসেজটা দেওয়া আছে সেটাতে কাভারেজ করা আছে যে ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ। মেন্টালিটির দিক থেকেও সেখানে একটা ডিফারেন্স আছে, কিন্তু আমরা এই লার্জনেস এবং স্প্রাইয়ের উপরই কথাটা বলবো। দ্য মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ অ্যান্ড দ্য স্কুইরেল ইজ ডাউটলেস ভেরি স্মল। দ্য মাউন্টেন ইজ নট হাফ সো স্প্রাই অ্যাজ স্কুইরেল। দিজ আর দ্য ডিফারেন্সেস between the mountain and the squirrel. Okay, these are the differences between the mountain and the squirrel. Okay, next question. Why to be smallness is no disgrace to the squirrel? Squirrel এর কাছে smallness টা disgraceful নয় কেন? কারণ স্কুইরেল ইজ ভেরি লিবারেট মাইন্ডেড অ্যান্ড হি ইজ ওয়াইজ অ্যান্ড হি নোজ। এইভাবেই আমি লিখবো যে আনসারটা থেকে প্রথমে লিখি দ্য স্মলনেস বা শুধু স্মলনেস টু বি স্মলনেস কথাটা ব্যবহার করতে হবে। টু বি তাহলে এখানে কোয়েশ্চেনটাতেও স্মলনেস থাকা উচিত ছিল না, টু বি স্মল। ওকে, টু বি স্মল
is not a disgrace to the squirrel because he is wise enough to understand that ki bujhte to he is wise enough to understand that every living being, whether it is small or big, has its own significance. Answer लिखबो significance of existence. Okay, of existence. তাহলে আমি বললাম to be small is not a disgrace to the squirrel because he is wise enough to understand that every living being, whether it is small or big, has its own significance of existence. So this is the seen part. Now we will go through the unseen passage and write down the answers. Read the following passage. Kharagpur, 3 girls of class 7 from DAB Model School in IIT Kharagpur campus were suspended after a teacher spotted a strange cut marks on their left hands, which led to the suspicion that it could be a task dared by an online game like Blue Whale Challenge. Principal N.K. Gautam called the parents and questioned the girl before them. When neither of them could come up with a convincing answer, they were suspended for 3 days, and the parents were asked to keep tabs on them when they were online, either on cell phone or tablet or PC. Next month, we will organize workshops for each class with students and the guardians about dangerous online games, said the principal. Meaning to dekhi, these girls of class 7 from DAV Model School in IIT Kharagpur campus were suspended. 3 মে ক্লাস 7 এর DAV Model School IIT Kharagpur-এর ক্যাম্পাস থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে আফটার এ টিচার স্পটেড এ স্ট্রেঞ্জ কাট মার্কস, যখন একজন শিক্ষক মহাশয় তাদের হাতে কাটা দাগ দেখতে পায় অন দেয়ার লেফট হ্যান্ড, বাঁ হাতে, হুইচ লেড টু দ্য সাসপিশন, যেটা সন্দেহ তৈরি করে, দ্যাট ইট কুড বি এ টাস্ক ডেয়ার্ড বাই, যেটা সাহসের সঙ্গে করা হয়েছে বাই অ্যান অনলাইন গেমে লাইক ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জের মতো। প্রিন্সিপাল N.K. Gautam called the parents. প্রিন্সিপাল N.K. Gautam প্যারেন্টসদেরকে ডেকেছেন and questioned the girls before them. তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন তাদের সামনেই। When neither of them, তাদের মধ্যে কেউই, could come up with a convincing answer, কোনো উত্তর দিতে পারেনি, they were suspended for 3 days, তারা 3 দিনের জন্য তাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, and the parents were asked to keep tabs on them, তাদের উপরে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে, when they were online, either on cell phone or tablet or PC, তারা ট্যাবলেট বা অনলাইন থাকুক না কেন, সেল ফোন বা ট্যাবলেট বা পিসিতে, সেটা দেখার জন্য। নেক্সট মান্থ, পরের মাসে, উই উইল অর্গানাইজ ওয়ার্কশপস ফর ইচ ক্লাস, প্রত্যেক ক্লাসে আমরা ওয়ার্কশপস অর্গানাইজ করব, উইথ স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য গার্ডিয়ানস অ্যাবাউট ডেঞ্জারাস অনলাইন গেমস, বিপদপূর্ণ অনলাইন গেমসগুলো সম্পর্কে, সেড দ্য প্রিন্সিপাল বলছেন। এই মিনিংটা করার পরে আমরা কোয়েশ্চেন্স আনসারগুলো করব। নেক্সট কোয়েশ্চেন্সগুলোতে যাওয়া যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার এতে বলা হয়েছে, রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার সাসপেন্ডেড বিকজ দে উইলফুলি স্টেড অ্যাওয়ে ফ্রম ক্লাস, তারা ক্লাস থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ছিল। দে হ্যাড কাট মার্কস অন লেফট হ্যান্ড, তাদের বাঁ হাতে কাটা দাগ ছিল। দে শাউটেড ইন দ্য ক্লাসরুম, তারা ক্লাসরুমে চিৎকার করছিল। না, দে হ্যাড কাট মার্কস, তাদের কাট মার্কস ছিল।
এখন পার্টিকুলারলি এখানে বলা হয়েছে যে স্ট্রেঞ্জ কাট মার্কস অফ দেয়ার লেফট হ্যান্ড, সুতরাং কাট মার্কস ছিল, আরও পার্টিকুলারলি বললে দে হ্যাড কাট মার্কস অন লেফট হ্যান্ড। সো দ্য আনসার ইজ নাম্বার বি। দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার ইন্টারোগেটেড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ পেরেন্টস, পেরেন্টসদের উপস্থিতিতে, অর্থাৎ স্টুডেন্টসদেরকে ইন্টারোগেট প্রশ্ন করা হয়েছিল কাদের উপস্থিতিতে? ইন দ্য প্রেজেন্স অফ পেরেন্টস, তার বাবা মায়ের, ক্লাসমেটস, ক্লাসমেটদের, টিচার্স, টিচারদের, না প্রিন্সিপাল অ্যান্ড পেরেন্টস, প্রিন্সিপাল এবং পেরেন্টসদের। আনসার উইল বি পেরেন্টস। প্রিন্সিপাল তো আছেই, তাহলে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড পেরেন্টস হবে। ওকে, সো দ্য আনসার উইল বি দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য পেরেন্টস। নাও দ্য সাসপেনশন পিরিয়ড ওয়াজ ফর, কতদিনের জন্য সাসপেনশন পিরিয়ড রয়েছে, অর্থাৎ কতদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে? দ্য আনসার উইল বি, এখানে বলা ছিল যে সাসপেন্ডেড আফটার, সো ইট কুড ডেয়ার in IT or suspended after a teacher spotted which led to the suspicions. Questions before them came up. Suspended for 3 days. So they were suspended for 3 days. So the answer will be 3 days. Okay. Next, an awareness program will be organized by the school in the next. অর্থাৎ প্রিন্সিপাল যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের কথাটা বলেছিলেন, তিনি বলছেন যে ওয়ার্কশপস ফর ইচ ক্লাস ডেঞ্জার অন অনলাইন গেমস নেক্সট মান্থসের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং দ্য আনসার উইল বি ইন নেক্সট মান্থস। ওকে, নেক্সট, ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সেলফোন, অর্থাৎ ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ কিসের সঙ্গে যুক্ত নয়? সেলফোন, পিসি, tablet and ocean. This is ocean because this is an online game and ocean is nothing with it. Next, each of the following statements is either true or false. Write true for T for true and F for false in the boxes on the right hand side. Also pick out suitable lines. DAV Model School is situated far away from IIT Kharagpur. I think this is false. কেন? কারণ এটা আইআইটি খড়গপুরের যে ক্যাম্পাস, সেই ক্যাম্পাসের মধ্যেই আছে। এই যে 3 girls of the class 7 from in IIT Kharagpur campus were suspended after a teacher spotted strange cut marks of their left hands. অর্থাৎ were suspended, this portion is important. So I will pick up only this portion because this portion is the right answer. So the answer is 3 girls of class 7 from DAV Model School in IIT Kharagpur campus. Next, the marks seen on the bodies of the children might have some connection with any online game. I think this is true. This is true. Sentence-টা কোনটা প্রমাণ করে? যেখানে সাসপিশনের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ which led to the suspicion that it could be a task dared by an online game like Blue Whale Challenge. So this portion, I will pick up this portion and I will write down this portions as the supporting sentence. Okay, so এই অংশটা আমাদের supporting expression হিসাবে কাজ করছে। Next, the students failed to answer the questions. স্টুডেন্টরা ব্যর্থ হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে put before them in a convincing manner. যথেষ্ট প্রভাবকারী বা কনভিন্সিং ভাবে, মনোনীতভাবে উত্তর দিতে পারেনি। And I think this is true. This is true. তাদের কোনো কনভিন্সিং আনসার ছিল না। অর্থাৎ কি লিখবো না, এখানে যেখানে পাবো প্রিন্সিপালস বিফোর দেম, when principal NK Gayan called the parents and questions the girl before them when neither of them could come up with convincing answer. This is the sentence that supports my answer that it is a true statement. Okay, আচ্ছা, এখানে ট্রু ফলসের আমরা ট্রু ফলসের পরে why were the students suspected at DAV school? Students were suspended কেন করা হয়েছিল?
আমি আনসার লিখব the students were suspended at DAV school because they had cut marks on their left hands and they suspected that it might be from the online blue whale game. Okay, so the students were suspended at DAB school because they had cut marks on their left hands and they suspected, তারা সাসপেক্ট করেছিল, দের জায়গায় আমি এখানে বসাতে পারি the school authority. The school authority suspected that it might be from the online blue whale games. Next question, when will the workshop for the students be organized? আমি এখানে লিখব according to the principal of the school, the workshop for the students will be organized in the next month. পরের মাসের কথা বলা হয়েছে। যদি আমাদের পরের মাসের কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে যদি নির্দিষ্ট কোনো মাসের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা লিখতে হবে, কিন্তু এখানে পার্টিকুলারলি কোনো মাসের কথা উল্লেখ নেই, সুতরাং নেক্সট মান্থ দিয়ে এটা করতে হবে। So these are the answers. Questions number 1. This is the answer of questions number 2. And now, what steps did principal take after watching all these lapses? এই ল্যাপসগুলো দেখার পরে প্রিন্সিপাল কি স্টেপ নিচ্ছেন? প্রিন্সিপাল কি করছেন? এই ল্যাপসগুলো দেখার পরে প্রিন্সিপাল তাদের গার্ডিয়ানসদেরকে কল করছেন, questions the girls before them. Principal N.K. Gautam called the parents and questioned girls before them. Okay, so আমি এখান থেকে এই আনসারটাই লিখব যে principal N.K. Gautam called the parents and questioned girls before them after watching these lapses. আরেকটা জায়গা বলবো, he also spoke of, তিনি আবার কিসের কথা বলছেন? he also spoke of awareness of workshop on this matter. এই বিষয়টার উপরে তিনি বা ম্যাটার এর উপরে তিনি ওয়ার্কশপের কথাও বলেছেন। ওকে, সুতরাং আমি আনসারটা কি পেলাম? প্রিন্সিপাল N.K. Gautam called the parents and questioned the girls before them after watching these lapses. He also spoke of workshop on this matter. Next, what is the principal's proposed course of action? Principal's proposed course of action মানে তার যে প্রপোজাল দেওয়া কাজটা কি ছিল, অর্থাৎ তিনি কি কাজটা করতে চলেছেন এরপরে, এটা আমি লিখব যে নেক্সট মান্থ উই উইল, এইটা আবার suspected for parents were asked to keep tabs on them. So এক কথায় প্রিন্সিপালস প্রপোজাল যেটা, হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল প্রপোজড কোর্স অফ অ্যাকশনের জায়গা লিখব প্রিন্সিপাল proposed to the guardians to keep watch
on the girls when they would be online in PC or cell phone. Okay, so principals proposed to the guardians to keep the watch on the girls when they would be online in PC অর্থাৎ personal computer or cell phone. এই আনসারটা হচ্ছে proposed course of action. Okay. Next আমরা section B তে যাব grammar and vocabulary answer-এ. Write the correct alternatives to fill in the blanks. Question number 4 marks 3. Srinath dash earning his livelihood dash heavy luggages of Ernakulam Junction in Kerala. He dash engaged for past 5 years. এখানে যেহেতু past 5 years এর কথা বলা হয়েছে, গত 5 বছরের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং আমরা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে রাখলেই ভালো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা রাখবো। কিভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে রাখবো না, ফার্স্ট শ্রীনাথ হ্যাড বিন আছে, হ্যাজ বিন আছে, হ্যাভ বিন আছে, এই তিনটের মধ্যে যে আনসারটা করব সেটা হচ্ছে হ্যাজ বিন। সো দ্য রাইট আনসার উইল বি হ্যাজ বিন। শ্রীনাথ হ্যাজ বিন আর্নিং হিজ লাইভলিহুড। নেক্সট এখানে আমরা আইএনজি পার্টিসিপল ব্যবহার করব, কারণ এই সেন্টেন্সটাতে একটা সেন্টেন্সে যেটা সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে, যেহেতু this sentence is totally a simple sentence, and for that reasons I will answer carrying. Okay, so the answer will be carrying. Okay, আগের আনসারটা কি হলো তাহলে, Srinath has been earning his livelihood carrying heavy luggages of Ernakulam Junction in Kerala. He does engaged for past 5 years. He has been engaged. The answer will be he has been engaged for past 5 years. Next question 5, question number 5. Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. Questions number 5 marks 3. Saurabh is dash top rated batsman. Answer will be a top rated batsman. Saurabh is a top rated batsman. The passengers were getting dash from the train. Answer will be down. Getting down কথাটার মানে হলো নিচে নেমে যাওয়া, getting down from the train. Now it is the dash real project we had ever signed. It is the real project. Okay, now do as directed. Please sit down, said the headmaster. যেহেতু প্লিজ সিট ডাউন কথাটা বলা আছে এবং এটা প্লিজ কথাটা প্রমাণ করে যে দিস সেন্টেন্স, এই যেটা রিপোর্টিং যে সেন্টেন্সটা, রিপোর্টিং স্পিচটা ইজ এ অ্যাকচুয়ালি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। যেটা এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সেহেতু সেড যে অংশটা আছে এর জায়গায় আমাকে রিকোয়েস্টেড বসাতে হবে প্লিজের পরিবর্তে। আনসার হবে দ্য হেডমাস্টার requested to sit down. Full stop. Okay. Next, he is never on time. সে কখনো সময় আসেনি। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করতে বলেছে। এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করলে নেভার কথাটাকে তুলতে হবে এবং এভার বা অলওয়েজ কথাটাকে আনতে হবে। দ্য আনসার উইল বি হি ইজ অলওয়েজ লেট। অন টাইমে না আসা মানেই হচ্ছে লেট। হি ইজ অলওয়েজ লেট। নেক্সট, উই ক্যান ফিল হিম। নাও ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে। ভয়েস চেঞ্জে আমরা দেখব এই সেন্টেন্সটাতে উই সাবজেক্ট, হিম অবজেক্ট। হিমটা হয়ে যাবে হি। হি এবার ক্যান থাকলে ক্যান বি হয়, ক্যান থাকলে হয় ক্যান বি। হি ক্যান বি ফেল্ট। দ্য আনসার উইল বি ফেল্ট। হি ক্যান বি ফেল্ট বাই হিম। সরি, উই থাকলে আস হবে বাই আস। ওকে, উই চেঞ্জ হয়ে হবে আস। Now see, choose the correct phrasal verbs from the list given below to replace the words underlined with correct phrasal verb. Resembles. Resembles কথাটার মানে হলো সদৃশপূর্ণ হওয়া বা একই রকম হওয়া। এটা আনসার হবে takes after.
answer is takes after. Okay, next, the flight was cancelled. Cancelled হলে হবে, যেহেতু past tense এ past participle এ আছে সেহেতু হবে called off. Called off মানে হচ্ছে বাতিল করা বা cancelled করা. Next, many of our guests are yet to arrive. Arrive যেহেতু present tense এ আছে, যেহেতু to এর পরে ভার্বের present form হয়, সুতরাং এটা হবে turn up. Answers turn up. This is arrive. Okay. Next. Question number 6. Given below are the meanings of the 4 words which you will find in question number 3. It means we should find out the answers of these words from the unseen passage. Unseen passage এ এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং খোঁজার আগে আমি পার্টিকুলারলি ওয়ার্ডগুলোর মিনিং জানার চেষ্টা করি। ডিটেক্টেড মানে হচ্ছে চিহ্নিত করা। নট সেফ কথাটার অর্থ হলো সুরক্ষিত নয়। কুইয়ার কথাটার অর্থ অদ্ভুত। অ্যারেঞ্জ কথাটার অর্থ হলো কোনো কিছু অ্যারেঞ্জ করা, কোনো কিছু বন্দোবস্ত করা। নাও ডিটেক্টেড কথাটা যেহেতু আছে, আমরা ডিটেক্টেড কথাটা খুঁজবো কোথায়? ডিটেক্টেড ওয়ার্ডটা আমরা দেখব আনসিন প্যাসেজে কোথায় আছে। ডিটেক্টেড কথাটার অর্থ স্পটেড। দ্য আনসার ইজ স্পটেড। ওকে, সো ডিটেক্টেড কথার অর্থ হলো স্পটেড। আনসারটা আমরা লিখব spotted. Okay, next, not safe. Not safe will be dangerous. From the passage we will find the word dangerous. Queer, queer কথাটার অর্থ হবে strange. In the passage we will find strange, strange, and arrange কথাটার অর্থ, arrange মানে যেহেতু বন্দোবস্ত করা, এখানে হবে ওই ওয়ার্কশপ, যে জায়গাটা বলা হয়েছে যে ওয়ার্কশপ ইয়ে করার জন্য ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ কথাটা হবে। অর্গানাইজ কথাটা হচ্ছে এখানে এটার মিনিং। কিসের মিনিং? না এই ইয়ের ওয়ার্ডটার অ্যারেঞ্জের মিনিং হচ্ছে ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ। ওকে, সো ফার্স্ট আমরা পেলাম ডিটেক্টেড। ডিটেক্টেড মিনস স্পটেড। নট সেফ কথাটার মিনিং হলো ডেঞ্জারাস। স্ট্রেঞ্জ কথাটার অর্থ হলো এই স্কুয়ার কথাটার অর্থ হলো স্ট্রেঞ্জ অদ্ভুত, এবং অ্যারেঞ্জ কথাটার অর্থ হলো অর্গানাইজ। দিস ইজ পার্ট। Now, section writing skill. Write a letter to the uncle living abroad asking him to bring some electronic gadgets for further studies. Question number 8. Write a report on a magic show organized in your school using the following points. Magic show এর উপরে report writing. And question number 9. Suppose you are the secretary of your club group. You wish to organize a camp on mobile awareness program for children. Now, all these 3 answers of 3 questions, 3 writing skills will be given. এগুলো দেওয়া হবে, will be given in our description box. Description box-এ এর লিংক আছে এবং সেই লিংক থেকে তোমরা এই 3টি প্রশ্নের 3টি রাইটিং এর উত্তর পেয়ে যাবে। So this is all about the set number 4 on question marks bearing marks 90, an online English practice class, and it is for today, and we will meet you again.